ప్రేక్షక బ్లాక్ అనేది కామన్ అనమాట, దేనికైనా సరే. యాంప్స్ చెక్ చేయడానికైనా, వోల్టేజ్ చెక్ చేయడానికైనా, దేనికైనా కామన్ అనమాట. యాంప్స్ చెక్ చేయడానికి ఇటు సైడ్ ఉన్నదనమాట. ఇది వోల్టేజ్, రెగ్యులర్ వోల్టేజ్ లైక్ బ్యాటరీస్, ఎంఏహెచ్ అండ్ ఏసీ డీసీ చెక్ చేయడానికి మోస్ట్ కామన్ పోర్ట్ ఇదే అనమాట. సో నా దగ్గర అయితే ఒక ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీ ఉంది, దాన్ని చెక్ చేసి ట్రై చేద్దాం. ఇది యాక్చువల్గా న్యూజెడ్ బ్యాటరీ అనమాట, అంటే పని చేయట్లేదు అది. సో రీడింగ్ చాలా తక్కువ వస్తుంది. సో ఒక సెల్ని టెస్ట్ చేద్దాం. ఇది 2.84 చూపిస్తుంది, అంటే ఇది కొంచెం బ్యాటరీ లో ఉందన్నమాట. చూసారా, నేను లోలో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓవర్ లిమిట్ అని చూపిస్తుంది. అంటే 2కు బిలో కంటే 2 వోల్టేజ్ కంటే తక్కువ పెట్టాను కాబట్టి అది ఓఎల్ అని చూపిస్తుంది. ఓఎల్ అంటే ఓవర్ లిమిట్ అని అనమాట. సో నేను వోల్టేజ్ మళ్ళీ పెంచిన తర్వాత ఇప్పుడు కరెక్ట్గా చూపిస్తుంది. చూసారా, ఓవర్ 2.84 అని చూపిస్తుంది. సో రీడింగ్స్ అయితే అక్యురేట్గా ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికైతే. సో నా ఫర్దర్ ప్రాజెక్ట్స్లో దీన్ని బాగా యూజ్ చేసిన తర్వాత ఒక రివ్యూ అయితే చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.